in my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Und mal herzlich willkommen bei engem neuen Let's Play auf engem Kanal hier. Und zwar spielen wir den Park und oh, Steuerung also ein bisschen flink, so ein bisschen okay. Und Steuerung muss ich bestimmt vielleicht gewinnen. Das ist ein bisschen sensibel. Aber also Jong, den hätte Patsy volle. Oder vergiers. Ah, mir interessiert. Das ist schon viel wert. Atlantic Island Park. Attention, patrons. The park is now closed. Oh. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees prepare the park for shutdown. Also der Park, den ist gerade so. Ah, da sind wir der Beste. Die weiß vielleicht, wo er so Patsy ist. Wird vielleicht fand. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Von wo weiß hin also Numm? Von wo wissen, dass also Jung den Teddybär vergisst wird oder verloren wird? Aber wer ist der Junge rauskommen? War ob? Manche nicht bis dabei die Informationen da gehen. Moment, ich stelle nach etwas an und dann komme ich zurück. So, da sind ich dann rum. Und ich finde ein bisschen mein Mikro ein bisschen umgestellt, weil ich war ein bisschen unzufrieden. Heinz, du gerade sitzt vielleicht ein bisschen, ich entschuldige mich dafür. Ich muss mal unbedingt ein neues Mikro besorgen, meine ich. Und ja, ich gucke, ich denke, es geht aber so schon getestet. Ich bin mal zufrieden damit, so wie es am Test war. Und ja, ich will nicht lange rumschnacken. Wir gehen einfach an den Park. Wait for Mommy, Callum! Come on, Mommy! Wait up there for Mommy, Callum! This way, Mommy! Oh. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention, employees. The park is now closed. Have a safe journey home. Du gesagt, das Scheinhaus an Hai so vervoll. So. Okay. Dann ist das komplett so. Oh God. Ah, zurück. The park. Ah, wir kommen aber zurück, What happened here? oder? Ah, ja, ich war nicht richtig durchgegangen. Da können wir noch nicht mehr zurück, oder? Nee. So richtig neu gesagt, die Park auch nicht mehr aus. Das ist doch Jahre mehr spät, oder?
L3 für Rennen. Musst du mir gleich rennen? Wir müssen nur nicht nur den Teddybär sichern, aber auch noch als Jong. Da kann ja flott gehen. Was ist das denn du? Am Schild. Steht da rein, oder? You can't catch me. Oh. Bleib stehen! Ah, den Drecksboof. Genauso so wie sein Pop. Lauscht das kein Wort. Okay, wir können nämlich weiterlaufen. Ah, ich meine den aus Frucht. Den aus Frucht. Alle Träne bringen, da ist nur nicht. Ja, und vielleicht ist es so wie bei mir daheim. Hund nützt kein Roh. Musste Kamedisch lohnen. Oh, ein Schwung. I think this belongs to Callum. Du hat der Jong offenbar Schwung verloren. Aber wie war rennt er weiter ohne Schwung? Das möchte ich nicht, oder? Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Okay. Ja. Kein einfachen Job so als Maskottchen. Was ist denn das? What's this? Gott. Geht nach mir Kleng, wann ich gift. Wird das auch? Freiland. Vor. Oh Gott. Hätten sie aber keinen, du wirst mir groß schreiben, das du. Ich habe probiert, das zu lauschen, und das ist nicht wirklich verständlich, das, was du gesagt hast. Und nee, das ist nicht verständlich. Oh, ein Toilette. Ein Toilette mit einer Flocke und der Loot. Oder? Medischer, ja, mir sind ja eine Frau, also der ich halt wohl ja ran. Da gehen sie eben neu ran, das ist mir da egal. Ich will nicht verpassen. Kann man den Zettel machen, nee, ne? Nee. Scheint unwichtig zu sein. So eine nivellanische Information. Du warst also Jong. An dem Boot. Callum, stay where you are. Drecksbau, bleib stehen. Ah ja, wir sind auf dem Boot. Lauf. Aus dem Tunnel von der Luft. Tunnel der Liebe. Da je, scheiß Dingen. Ja, ah, okay. Oh Gott. Ich habe schon ein bisschen Angst. Das ist nämlich schlimm, wie gehe ich da wohnen? Was in einem Boot? Ah, ich gesehen mein Face. Das ist immer wichtig, wenn ich das am Spieler kann. Das sind so Detailer, die aber schon mal nicht schlecht sind. Ich kann mich nicht ganz drehen, okay. Das ist deels gut, deels schlecht. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children.
a boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all four starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. Ja, die Geschichte kommt mir bekannt vor, ne? The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Oh. Once inside the house, Boy. the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel.
climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. Ja. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Okay, die Geschichte kann ich nicht, sonst den Ende war ein bisschen neu. So hat das aber gegangen, so gruselig war es nicht. Entschuldigt. Okay, das hat mal mehr Angst gemacht wie die Rest von der ganzen Tour, du. Schnell raus. Ich will nicht mehr. Entschuldigt, darf ich raus? Ich habe keine Lust mehr, ja. Das war ja flott. Mir was genug. So. Ja. Was? Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws.